share screen. This share screen. Is it clear? The screen, you can see my file, my screen. واضح إن شاء الله. حياكم الله. في الجروب الثاني احنا نحاول نتكلم بالانجلش يعني قدر الامكان. ف I will try to speak in English. If you have any problems, just stop me and I will explain myself inshallah. Yeah? Okay. فإن شاء الله أتكلم بالإنجليش وأترجم بعض الأشياء بالعربية إن شاء الله. I will speak in English, but I will also translate it to Arabic. I will translate some of the main things into Arabic. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد الأمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. الدرس اليوم حول موضوع نسميه icebreakers. Icebreakers. Icebreaker is a sentence which you can use to begin talking to somebody else. يعني يمكنكم استخدام هذه الجمل لأنها غير محرجة، يعني لا أحد لا يحس بإحراج. لأنه because in the West, in Europe, if you speak to somebody on the underground train or overground trains, they feel hesitation، يعني يحسوا بإحراج. ناس لا يتكلمون، لا يتحاورون يعني، ولا يتناقشون في القطار أو يعني في الجهاز. لكن إذا تستخدمون مثل هذه الجمل يمكنكم الدخول في حوار مع أي شخص. إن شاء الله you get the idea. الفكرة واضحة إن شاء الله. You can talk to anybody. Okay. So lesson number 1, we did introductions. We introduced ourselves for an interview. Lesson number 2, we booked a basic computer course. Lesson number 3, we looked at the use of the words should, could, would. We had a lot of examples for these words. Lesson number 4, we looked at possession, meaning idafa, possession. That was lesson number 4 and lesson number 5. Lesson number 6, we covered law of recognizing the hujjah. فكان عندنا حوار حول موضوع معرفة قانون معرفة الحجة. So we had I think 2 or 3 conversations, 2 or 3 dialogues for lesson number 6. And then lesson number 7, we covered pronouns. Pronouns like ضمائر, ضمير متصل, ضمير منفصل, these kind of things. Lesson number 8, we looked at one live video from Dr. Suhail Smith. We didn't ما شاهدنا الفيديو بالكامل. We didn't watch the whole video, but we looked at some of the sentences. So what does this sentence mean? إيش معنى هذه الجملة وهذه الجملة اللي استخدمها الدكتور سهيل سميث أثناء الفيديو، أثناء التسجيل. So we looked at this video because the videos are very nice, جدا مفيدة وما شاء الله. So we covered this video from Dr. Suhail Smith. Then lesson number 9 is today conversation icebreakers. يعني جمل يمكنكم استخدامها حتى تدخلوا في حوار مع أي شخص. So أمامكم على الشاشة. So in front of you we have some sentences which are generally accepted، يعني غير محرجة، ممكن يكون غير محرجة. People do not feel uncomfortable، ما يحسون بإحراج إذا تبادروا بالكلام باستخدام أحد هذه الجمل. So for example, what a lovely watch you have. What a lovely watch you have. يعني كلمة، يعني جملة عادية، very normal. Means ما أجمل ساعتك. You get the idea؟ واضح إن شاء الله. What a lovely watch you have. هكذا. طيب. الثاني يعني يرد عليك بما شاء الله، ممكن مجاملة جميل، يعني maybe he will say something very nice to you.
Another one. Excuse me, which way is it to the petrol station? لو سمحت أين محطة البنزين? Which way is it to the petrol station? You can say, where is the petrol station? But it's nicer, better to say which way is it to the petrol station. Because you are تظهر احتياجك إلى الجواب بسبب هذه الكلمات. Which way يعني أين الاتجاه إلى محطة بنزين؟ ما هو الاتجاه إلى محطة البنزين? Which way is it to the petrol station? Okay. Next one. There are some empty seats at the back. There are some empty seats at the back. يعني إيش رأيكم؟ متى ممكن نستخدم هذه الجملة؟ Where do you think? إيش رأيكم؟ Where do you think we would use this sentence? Anyone have an idea? أحد عنده فكرة؟ اليوم ما شاء الله عدد قليل لأنه ممكن مناسبات car yes car or bus coach صح coach bus bus أحسنتم car yes but train أحسنتم عادة لكن but normally train seats are booked reserved محجوزة in Europe usually. So at the back, empty seats at the back, maybe this is bus. لأن مقاعد الباص bus seats usually not booked. Usually bus bus like this bus bus. العربية in Arabic it's bus, but English it's bus like this. You see. Next one. Have you seen this film before? Have you seen this film before? Have you seen this film before? يعني ايش رايكم وين يعني متوقع ان تتحقق او يتحقق هذا الحوار او يسأل هذا السؤال؟ Why do you think somebody will ask this question? Have you seen this film before? Cinema, yes. But cinema, you write cinema like this. 1 second. Cinema like this. Cinema. Well done, أحسنتم. Next one. Excuse me. Do you have the time, please? Excuse me. Do you have the time, please? لو سمحت كم الساعة؟ Excuse me. Do you have the time, please? الغرض من الدروس يعني you must try to practice. لازم تمارسون يعني تقوموا بالممارسة والمراجعة وتراجعوا نفس الجمل. You repeat the same sentences until you become used to them حتى تتعودوا. طيب لأنه يعني الفائدة في إيش؟ مراجعة. So excuse me, do you have the time, please? Where do you think someone will use a sentence? Where do you think? Excuse me, do you have the time, please? نعم لكن where do you think they will use a sentence? وأين يعني يستخدموا هذه الجملة؟ نعم لكن at school okay. Anywhere else؟ أين يعني يستخدم أين تستخدم هذه الجملة؟ يعني الغرض سؤال يعني يستفسر عن إيش؟ He's asking about the time. But where will he say this? Where will he ask this? At school? Yes, okay, at school. Anywhere else?
Yeah. But where? So my question will in train station, airport, محطة بنزين، مطار، مح... آه، محطة قطار، train station. وين يستخدمون؟ Where will they use this sentence؟ على الشارع. everywhere. This is my point. هذه هي النقطة، هذه هي النقطة المهمة. everywhere. But okay. بس سؤالي لكم. My question to you. هل يعقل يعني أنه الشخص الآن في الدنيا ليس عنده جوال وليست عنده ساعة وليس عنده فكرة حول الوقت الساعة؟ No. So ايش الغرض؟ What's the use of this question؟ ايش الغرض من هذا السؤال؟ Excuse me, do you have the time, please? Why is he asking this? He's asking because he wants to speak to this guy. You see, get my point. He doesn't want to know the time. He knows the time. He has a phone. He has a watch. You can find the time anywhere. Everybody has a time. The phone has a time, right? The time and the date on the phone. Before, maybe people didn't have. ممكن كان شخص ليس عنده جوال، ليست عنده ساعة، لكن الآن كل الشخص حتى أطفال عندهم جوالات. Even children have the phones, right? So he doesn't want the time. He wants to talk to him. But he is saying this. هو يستخدم هذه الجملة، هو يطرح عليه هذا السؤال علشان يتوقف ويلتفت إليه. ويعني في الزمن القديم in olden times في العصر القديم they used to say this. Now they say this to يعني حتى تلتفت إليه until you pay attention to him. You see؟ وصلت الفكرة؟ You get the idea? See? So this is يعني صار من الايش؟ من الثقافة، وممكن من يعني أمر رائج. لكن الغرض ليس أن يستفسر عن الوقت، الغرض أنه يريد منه he wants from him something، يعني يريد منه حاجة. So this is the way he is asking him. Okay, next one. Excuse me, would you pass the sugar please؟ لو سمحت أعطيني السكر. Where will you use this one؟ وين تستخدم هذه الجملة؟ Excuse me, would you pass the sugar please؟ لو سمحت أعطيني السكر. Yes, restaurant أو restaurant يكتب بهذه الطريقة. Like this, restaurant. Very good, restaurant. Yes, your house. Anywhere else? Hotel, yes. Anywhere else? Not hospital. Cafe. Cafe. Right? You see? Cafe. But now, restaurant, hotel, house
house probably the best one. Why ليش? Why? Because every cafe, Starbucks, uh, um, Rizzo, all these other ones, there's lots of cafe chains. They give you sugar. They give you sugar. But before, قبل ممكن 15 سنة, when you would go to the cafe, there would be sugar. One big sugar قزاز, يعني some sugar jar. زجاج من سكر, or something like this, sugar, and one big one on the table. كانت هناك يعني يوجد زجاج كبير يعني مليان من السكر. So you will say, excuse me, can you pass the sugar, please? But now in every cafe, they have sachets. كل مقهى عندهم sachet, يعني العلبة الصغيرة مليانة من السكر. اوكي. وكل زبون يستطيع أن يأخذ منه ممكن 3 ساشيز 4 ساشيز زي ما يحب, يعني كما يحب. So this one now, باس الشوكة, ممكن مناسب في البيت. Next one, is it raining outside? هل يمطر بالخارج? where will they use this one? وين يستخدمون هذه الجملة? Is it raining outside? What do you think? ايش رأيكم? Yes, school, very good. Why school? ليش في المدرسة؟ Why ليش? Why outside the school? Why inside the school will they use this sentence? Yeah, because they are inside and they want to go out to play, right? They want to go outside to play. أحسنتم. They want to go outside to play. Also, in the house, 2 brothers or 2 sisters, is it raining outside? Because they want to go out to play. Yes, you see. أحسنتم. Well done. Next one. Where is the nearest underground station? أين أقرب محطة مترو الأنفاق? Metro, or underground. Where is the nearest underground station? أين يستخدم أو تستخدم هذه الجملة? What do you think? قصدي أي مدينة, أي دولة وأي منطقة. Which city, which country? Yes, Egypt. Cairo has metro. Yes, I saw the metro. In Cairo. أنا شفته في القاهرة. وغير مصر, يعني قريب من ساحة التحرير. قريب, مترو قريب ومترو طويل, يعني أعتقد يعني يوصل إلى إهرامات وبعد إهرامات. maybe Turkey, I don't know. ما أدري والله صراحة, ممكن في تركيا. What do you think? New York, London, Tokyo, right? صح? London, excellent, excellent. In this sentence, إيش رأيكم? What do you think? He is looking for the metro or not looking for the metro? Yes, when we travel. Is he looking for the metro or he's not looking for the metro?
Or يعني is the reason for him asking something else, or is it he's looking for the metro? In this case, he is looking for the metro. He is looking. Why? Because he needs a metro to travel, or the underground to travel from one place to another place. If you إذا هناك شخص يستخدم الأندرجراوند المترو، أكيد هو كان يحتاج إليها يعني حتى يوصل من مكان إلى مكان. Even me, I used a lot actually in London. Maybe you use in London. So yes, you need. If you are asking for the metro, you need the metro. Usually, usually you need it, right? Next one. Excuse me. Have you finished with that newspaper? لو سمحت، هل تحتاج تلك الجريدة؟ What do you think? أين تستخدم أو تنطق هذه الجملة? Where do they use this sentence? He has cafe. Anywhere else? Anywhere else? Yes, hotel. Anywhere where they have newspaper. But what does he want? ايش القصد? What does he want with the newspaper? يعني he wants to يصلي عليه، أو يعني عنده غرض ثاني، أو يريد يعني ينظف المقعد للجلوس، أو what does he want? Oh, you see, get the idea? What does he want with the newspaper? Yes, exactly, to read the news. Exactly. Yes, to read the news. Exactly. We write like this. To read the news. Exactly. He wants to read because why is he asking for someone else's newspaper? ليش يعني يطلب جريدة أو مجلة من شخص ثاني? Why? Why does he want this? He cannot buy it for himself. ليش ما يستطيع يعني يشتري لنفسه؟ He doesn't have. نعم، ايش what's the reason؟ ايش الغرض او العله ايش العله؟ العله لان الجريده newspaper تستخدم مره واحده usually، لانها بعد after you read it it's old news, right? It's old news. You read it once خلاص enough. Give it to somebody. You don't need it now. It's maybe already from yesterday. The news is from last night البارحة. So you read it and you will leave it somewhere. So people, they see somebody, the newspaper is next to them. He will say, "Excuse me, do you need this newspaper? Or have you finished with this newspaper?" And he will say, "Yeah, yeah, I have. Here, please take it." And خلاص, that's it. So he's happy. Both are happy. The one with the newspaper is happy. اللي صاحب الجريدة newspaper مبسوط لأنه هو هو يعرف أنه عنده أخبار ليست عند هذا السائل، هذا المستفسر. المستفسر يعني السائل مبسوط لأنه يطلب مجلة أو نيوزبيبر ويعني يأخذ المعلومات والأخبار. So both are happy. But the reason, because the newspaper is used only once and it's gone. One-time use, disposable item. Okay. The next one. Let me get the door for you. Let me get the door for you. يعني خلوني أفتح لكم الباب. Let me get the door for you. Where do you use this one?
In a room, yes. Good, good. Who will use this one? عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. من يستخدم هذه الجملة؟ يعني من يقول let me get the door for you. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سيقول let me get the door for you. Let me get the door for you. أو خلوني أسأل منكم بطريقة أخرى. هل يصح أو مناسب أن يقول أو يسأل أو يقول رجل هل هذه الجملة اللي رجل آخر هل هو مناسب؟ Oh yes, أحسنتم. Now you got the idea. أحسنتم. For all person, excellent. But what I saw in, for example, in UK, sometimes the man opening the door, الموضوع جمل غير محرجة نسميها ice breakers. يعني هذه الجمل يعني أمثلة من جمل يمكنكم استخدامها ولا تسبب إحراج، لأنه في غرب ناس لا يتكلمون لا يتناقشون ما بيناتهم عادة، فلازم يعني تستخدموا you need to use a sentence. لازم تستخدموا جملة حتى يعني تتمكنوا من فتح موضوع أو فتح حوار مع شخص ثاني. بعض الناس يحسون بإحراج ويزعلون. yes so واحنا يسوي يعني درسنا هذه الجمل يعني وناقشنا أين عادة تستخدم الجمل، ووصلنا إلى الجملة الأخيرة في هذه الصفحة، والجملة هي let me get the door for you. خلوني أفتح لكم الباب. وأنا as I saw حسب ما لاحظت أنا في بريطانيا يعني أفضل شيء نعم رجل يفتح للشيخ أو المتشيب اللي كبير السن أو للطفل أو للشخص عنده يعني he's carrying a lot of shopping، يحمل يعني أغراض البيت ولا يستطيع يفتح الباب أو يفتح باب السيارة أو يفتح باب البيت. He cannot open the door to his car or his house. So someone else will say let me get the door for you. يعني خليني بس أفتح الباب لك. You see, you get the idea like this. But if a man says to a woman let me open the door for you ربما غير مناسب أو ربما نيته غير مناسبة. So it depends على حسب الموضوع، على حسب الوضع situation. You see, you get the idea. So إن شاء الله نعيدها كلها. So this one, what a lovely what you have. قلنا بأن هذه الجملة خليني بس let me put in brackets here where maybe you see this one. So this is maybe a station or airport or maybe social club or something like this. Okay, excuse me, which way is it to the petrol station? This is a, let's say, driver who needs petrol. Okay, بس أنا إن شاء الله أحط أضع بين قوسين. Clear إن شاء الله. You get the idea? For example, you see? Next one, there are some empty seats at the back. This one we said bus, or we said coach, or we said maybe car, big car. Yeah.
have you seen this film before? هل شاهدت هذا الفيلم سابقا? We said maybe cinema, maybe in the house, your home, right? The next one we said, excuse me, do you have the time? لو سمحت كم الساعة? This one we said احنا قلنا لأنه كل الشخص الآن عنده جوال، عنده ساعة، ما يحتاج يعني استفسار الوقت. So this one is for example, I need to speak to you, or please pay attention. I need your help, your attention, or please stop. See, واضح إن شاء الله. فهذا الشخص يريد أن يلتفت إليه شخص ثاني، والشخص الثاني أجنبي يعني غريب عليه ما يعرفه. So he says to him, excuse me, do you have the time? So he stops علشان يتوقف و يتمكن من إيش؟ الكلام مع الحوار معه. This one, excuse me, would you pass the sugar? We said, e.g. cafe, restaurant, home, right? He needs sugar. Next one we said, is it raining outside? We said this one, for example, school, home, right? Children, they يعني الأطفال يريدون أن يلعبوا خارج البيت، لكن ربما يمطر، ف يعني هم يبقون جالسين في البيت. Where is the nearest underground station? We said, example, London, New York, when? What else? New York, London, I think Tokyo, etc., etc. Next one, excuse me, have you finished with that newspaper? احنا قلنا أنه wants to read the news. تمام. A news is this newspaper disposable item. صح؟ يعني استخدام مرة واحدة. Then we said, let me get the door for you. I'm too old person, child, someone with heavy load or with shopping bags. يعني حامل أكياس تسوق أو أغراض البيت. Okay, واضح إن شاء الله. It's clear. Alhamdulillah. Next one we have very short, حوار قصير. So we have a short discussion here. أنا أعتقد أنكم مشغولين شوي مع يعني أعمال 40 أبي عبد الله عليه السلام. So I will read this for you. But if somebody wants to take the mic, just please write 100 and take the mic, no issue. So ما شاء الله ما أجمل خاتمك. ما شاء الله, wow, what a nice ring you have. Okay. This is one icebreaker. Remember, like we saw here, what a lovely watch you have. See, this one. ما أجمل ساعتك. Same thing. Wow, what a nice ring you have. This guy, he says, yes, it is a gift from my father. نعم هو هدية من أبي. Then this gentleman, يعني لاحظوا, you see, يعني فتح موضوع الحوار. Now he answered. خلاص هو يفتح الموضوع and now he can keep going. He says, هل تعلم إن اللبس خاتم من سنة الرسول وآل بيته عليهم السلام? Did you know that wearing a ring is from the sunnah of Allah's Messenger and his family? Okay.
and he says هذا يجاوب كيف يجاوب كيف يرد علي يقول no, tell me more about this topic. لا أخبرني المزيد من هذا الموضوع. Tell me more about this topic. بعد ايش يقول هذا؟ يستغل الفرصة، يقول حسنا يوجد أفراد من عائلة الرسول في كل زمان الذين أحيوا هذه السنة من ضمنهم أحمد الحسن. You see, get the idea؟ يعني من خلال ممكن 5 جمل تستطيعوا إن شاء الله تطرحوا دعوة سيد أحمد الحسن على شخص غريب، somebody new, a stranger. لكن لازم إيش؟ لازم جمل غير محرجة. إذا قال هذا حاشانا من ذلك، يعني أنت شكلك كافر وأنت ممكن في النار إلا إذا أنت تؤمن بالسيد أحمد الحسن. This is no good, right? If he says you look like you're kafir and you don't believe in Ahmad al-Hassan, you'll be in hellfire. You don't do this. La, don't do these things, right? You say something like this, wow, very nice ring. Or wow, very nice suit. Why not say something nice, icebreaker? جمل غير محرجة. So he feels comfortable. Oh yes, thank you very much. Yes, from my father. Oh yes, this is from my mother. She gave me this. Oh, this is from my wife. She gave me this. You see? So this is the idea. هذه الفكرة. يعني تصيروا متمكنين على ايش؟ تفتحوا حوار مع اي شخص اي مكان، بس احفظوا يعني هذه الجمل. Just memorize these. It will become so easy for you. Wallah, so easy. Wallah, seriously. I do this so much. I use these sentences. والله أنا أستخدم كل مكان هذه الجمل وأفتح موضوع مع أي شخص. It's very easy once you do this. Excuse me, if you have the time. He knows I have a watch. He can see I have a phone, but he knows I want to talk to him. وصلت الفكرة إن شاء الله. See? أحسنتم الله يوفقكم. See how easy it becomes? See, very easy. And not when we're not saying excuse me every time, you see? You don't need to say excuse me every time. You can just say, oh, let me get the door for you. Or you say, you can say this, is it raining outside? You see, just do this. Oh, let me get the door for you. Very easy. You see, get the idea? You don't need to say excuse me. They're used to this kind of language. متعودين على مثل يعني هذا الكلام. Excuse me. أو تقول hi, have you seen this? أو تقول hey, have you seen this movie before? Have you seen this film before? حتى تقولون يعني يو يعني لهجة يعني دارجة أو عامية. Yo, there are some empty seats at the back. See? أو فقط تبدأون من هنا. There are some empty seats at the back. أو تقول sir, there are some empty seats at the back. See? واضح؟ تضيف sir قبل أي جملة يعني يصير غير محرجة إلى حد ما. ليست كل جملة. مثلا إذا أحد قال sir you are under arrest. محرج صح؟ right؟ يعني أنت إن شاء الله ستعتقل يعني محرج. لكن أهم شيء هو المعنى المشتملة في هذه الجمل. the meaning. What a lovely watch you have. Would excuse me, which is the way to the petrol station. يعني هذه عبارة عن إيش؟
يعني الشخص الثاني يعني يصير كيف أقول يحس بعجب ممكن، أو ينبسط، أو يعني يشكرك. وهذا هنا ظهرت الحاجة وظهر الاحتياج، وهنا ظهر إيش؟ مساعدة. you are helping them. this one استفسار، يعني maybe he has some knowledge you need، حاجة إلى علمه أو خبرته. this one حاجة إلى التفاته، you need his attention، إلى اهتمامه، الحاجة إلى اهتمامه. واضح؟ وهذا هنا إيش؟ حاجة إلى إيش؟ الخدمات المشتركة بين الزبائن. وهذا احتياج إلى إيش؟ خروج من البيت أو صداقة. is it raining outside؟ يعني ربما maybe we will go outside and play together. ربما نخرج، نطلع إلى برا ونلعب مع بعض. this one حاجة إلى إيش؟ إلى القطار عادي. he needs a train to travel. الرجوع إلى البيت، ممكن أعود إلى البيت to get home. this one حاجة إلى معلومات. he needs information on something. this one جاهز ليقوم بالخدمة. he's ready to help, to serve. so these are the هذه علل. these are the reasons why these sentences are icebreakers. you see؟ غير محرجة. وهذا الموضوع، هذا الحوار إن شاء الله واضح، بسيط وقصير إن شاء الله، وسهل. See? Wow, what a nice ring you have. Yes, it is a gift from my father. Did you know that wearing a ring is from the sunnah of Allah's Messenger and his family? No, tell me more about this topic. Sure. His descendants are found in every era. One of them is Ahmad al-Hasan. حسنا يوجد أفراد من عائلة الرسول في كل زمان الذين أحيوا هذه السنة. من ضمنهم أحمد الحسن. who revived this sunnah. One of them is Ahmad Hassan. واضح إن شاء الله. So try to do homework. Try to just read this and record your voices and send your voices. That's all. So you can just watch the video and try to do this discussion yourself and just send the recording, audio recording, inshallah, and that's all you need to do. Allah يوفقكم. God bless you. وتقبل الله أعمالكم، ولا تنسونا في دعائكم، وتصبحوا على خير، وعظم الله أجوركم، طيب الله أنفاسكم. God bless you, look after you, guide you, and all of us. May He be pleased with all of us. So inshallah we will close the lesson now, and I will give you your time back inshallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. Good night, and have sweet dreams, and may Allah subhanahu wa ta'ala show you the malakut inshallah, and please take care of yourselves. So no lesson next week, but there is a lesson week after next week. Because of Arba'in, we will not have lesson next week inshallah. Okay, we will have lesson the following week inshallah. وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.